this guy. Hamilton, the psychedelic guy. Yo, I did weed because of you. Yeah, I love this guy. Do some shit about bufotenine. Bufotenine, the drug. You need to do a segment about bufotenine and anadenanthera, or I'll kill you. I won't kill him, but I might. You just don't know these days. You know what I mean? No, I would never do that to you. Do it. All right? All right, later, buddy. Do a segment on bufotenine, please. Okay, bye. Do a segment on bufotenine. Oh, man, shit! You need to be doing bufotenine, man! Bufotenine! Hamilton! I'm serious! It was a beautiful mass of crystals, decanted, and then I took the residue and reconcentrated it on the rotovalve. Then I combined those and recrystallized them. It's practically the best tryptamine effect I've ever had. Thought you were spiritual. You know what I'm talking about. Is your pineal gland a little calcified tonight, or? Bufotenine. Hamilton. Excuse me. Great. You know, I got a pharmacopoeia of my own. Excuse me, Hamilton? Bufotenine. Have you heard of it? Are you gonna do a thing on bufotenine? I've been watching you for years. Come on! You know you wanna! Why has this not been covered yet? Bufotenine, man! Bufotenine! Having a good time in my isolation tank float. What? Sad. Really sad. Despicable. You don't even have the balls to make a documentary about bufotenine. Dork. I've been fascinated by psychoactive drugs my whole life. I love to study their chemistry and impact on society. And my work has allowed me to investigate extraordinary substances around the world. Yet there are still mysteries that remain. Personally, I'm not very interested in unusual psychedelics, and so I never really cared all that much about bufotenine. But when all these disgruntled males decided to accost me on the street, it really got me thinking. After tryptophan, bufotenine was the first simple tryptamine to be isolated by chemists, predating DMT, 5-MeO-DMT, psilocin, psilocybin, serotonin, and even tryptamine itself. These are snuff tablets that have been found at various archaeological sites throughout South America. There have been hundreds, if not thousands, of these implements found. There's a lot of misunderstanding and a lot of people that seem to think that bufotenine is the same thing as 5-MeO-DMT. The effect of Bufo alvarius venom is not a bufotenine-mediated effect. If you've tried Bufo alvarius, don't think that you've tried bufotenine, because the two are very, very different. Whether or not bufotenine is hallucinogenic is still a source of some dispute. Some articles made a very strong case that bufotenine was not a psychedelic, and this misconception was disseminated by many prominent researchers, including Shulgin, Nichols, and Dennis McKenna. In the 1950s, bufotenine was experimentally injected into prison inmates, and their response further complicated the picture of bufotenine's activity, with reported hallucinations accompanied by vomiting and facial empurplement. People decided that bufotenine was a poison, or at the very least, the psychedelic activity of bufotenine was purely fictional, and it was kind of ignored and forgotten. And there was one person who really wouldn't tolerate this idea, and that was Jonathan Ott. He took it upon himself to test bufotenine and to end this debate for good. He collected seeds of Anadenanthera colubrina,
Although there are other Anadenanthera species, Anadenanthera colubrina is notable for being an exceptionally pure and potent source of bufotenine, at times having a 12.5% bufotenine content without competing effects from DMT or 5-MeO-DMT. He developed a very effective procedure for extracting and purifying the bufotenine and found that it was active via every single route that he tried: intranasal, oral, sublingual, intrarectal, and showed that it was a traditional psychedelic that offered many of the desirable properties of DMT and 5-MeO-DMT. People should have known from the very beginning that not only is Anadenanthera psychoactive, but that it represents one of the most widely used psychedelics in the ancient world. The archaeological remains of Anadenanthera smoking implements predate all other evidence of psychedelic tryptamine use, going back over 4,000 years. This is at least 500-year-old enema tube, maybe 1,500-year-old enema tube. The way that they were able to definitively demonstrate that these tubes had been inserted into people's anuses was the presence of a metabolite of cholesterol called coprostanol. I just love the way chemistry was used to solve this rectal mystery. Bufotenine-containing Anadenanthera colubrina seeds were distributed in vast trade networks throughout much of pre-Columbian South America. This use must have been widespread and was very important to the people that did it. Specifically, there is one indigenous group in northern Argentina called the Huichi. After reviewing the state of the art in bufotenine research, I think it's my responsibility to go to northern Argentina, visit the indigenous Huichi group, and see what I can learn about Sibyl shamanism. Todo este lugar es un sitio arqueológico, un sitio muy grande que tiene alrededor de 2,5 hectáreas. Está bajo suelo, bajo el bosque. No tiene visibilidad por afuera porque estas poblaciones construían sus habitaciones en materiales perecederos. Estos hongos son nativos, no tienen ningún efecto psicotrópico, son bastante irritativos para la piel. En este sector hemos excavado un hombre. Un hombre. Estaba colocado en una posición sentado y ahí en la mano estaba puesta la mitad de la pipa de piedra. Con lo cual uno puede llegar a pensar que ese era un objeto inalienable de él porque lo enterraron con él a pesar de estar rota. Se apoyan la boca, digamos, y con esto se sostiene, se aspiraría, se puede abrir y cerrar. What was used inside the pipes? Se han hecho análisis en el interior de algunas pipas y hemos tenido resultados muy interesantes, positivos, para el uso de una variedad de plantas. Uno de ellos, el más importante, es el sebil, por sus alcaloides, la que produce algún efecto alterado de conciencia. El humo inunda el espacio. Entonces, estas pipas de gran tamaño, lo que pensamos es que probablemente no era solamente para consumo propio del chamán, sino también como un implemento que se vinculaba con el paisaje, con otros elementos, ¿sí?, a través del humo que salía de la misma. El registro más antiguo es de 4.000 años. Primero aparecen pipas y ya en momentos previos a la llegada de los incas, ahí sí aparecen restos de tabletas, inhaladores, tubos contenedores, pátulas, cucharas. Bueno, estos son implementos de hueso. And what are these patterns? Bueno, esto es muy común, aparece en muchos elementos. Hay dos interpretaciones. La más común es que son las manchas del jaguar. Pero si uno mira, también pueden ser las semillas del sebil. Y pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Uno cree que está vinculado a las transformaciones que la planta habilita de la persona hacia el jaguar y que eso lo que se entiende es que son como operadores de cambio de perspectiva. Comenzás a ver cómo cotidianamente mira un jaguar, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que uno podría pensar que son
adornos o es estético, en realidad lo que hace es que son elementos que los chamanes usan para poder lograr efectivamente la transformación que la vehiculiza justamente el Sevil. Can you tell me about the Wichí community? Es una comunidad que antes de la conquista eran cazadores-recolectores, era una comunidad muy numerosa. Luego de la conquista pasaron un proceso de fragmentación muy fuerte. O sea, si bien hay wichís viviendo en la ciudad, su ser está muy vinculado a su territorio y sobre todo a las entidades que viven en ese monte. Entonces, que perduren ciertas formas religiosas, si bien, sobre todo porque es la forma de sostener al monte. El chamán, cuando consume hataj, como le dicen ellos al Sevil, puede volar y puede conectarse con otras entidades para sostener su espacio en ese monte a pesar de las dificultades que cada día atraviesan. This is a book by Jonathan Ott. Shamanic snaps are entheogenic Irians. Essentially impossible to get. This copy, which is splattered with poo, was something like $500. It's maybe one of the most authoritative texts on Anadenanthera peregrina and the related species Anadenanthera colubrina. Jonathan Ott is a reclusive psychedelic researcher and the world's foremost expert on bufotenine. I've traveled internationally to interview him on 2 occasions, but every time he refuses to appear on camera, although he did permit me to record his voice as he spoke of his seminal bufotenine discovery. Could you get me a gin and tonic, please? I'm not abstemious on anything except religion. There's a mountain with a teleferique that goes up it, and it's all covered with Anadenanthera. And it's the dominant tree for like 20 kilometers around the city. We've never seen such a huge concentration of a shamanic inebrian in one place as right here in the city of Salta. I just collected a bunch of seeds there. They're fantastic. The seeds of the Sevil variety contain incredibly high concentrations of bufotenine. Wow. It's very astringent. Oh. Es Sevil, todo es Sevil, que es la especie que más abunda en este bosque serrano. El Sevil es una especie muy apreciada por su calidad de madera. La corteza contiene bastante tanino y de hecho ese contenido químico de tanino se extrajo en algún momento para curtir cueros, para curtiembres. Su madera es dura, también es apreciada en la leña y el carbón. ¿Sabes de bufotenina? Bufotenina. El producto que tiene la semilla. Sí. Muy poco. Sí. Sé que existe, sé que comunidades originarias, pueblos indígenas usaban los frutos para inhalar y estas vainas le falta muy poco para madurar. A ver si esto tiene semilla. No, no permite. Está muy seco. Do people come here and take the seed pods of the Anadenanthera tree? Creo que no. El tema del uso de la semilla es muy antiguo, por lo menos en la ciudad. Tal vez en las comunidades originarias, las comunidades de la etnia wichí, en el Chaco salteño, puedan usar las semillas. Pero en la ciudad no. I'm hoping that as we travel into the indigenous communities, we'll be able to find someone who has some degree of traditional knowledge of the use of Anadenanthera colubrina or Sevil. Hola. ¿Tienes semillas del árbol Sevil? Sevil? ¿Sabes el árbol? No. Gracias.
¿Sabes el árbol Seville? Sí, pero Gracias. ¿Vendes la semilla alucinógena del árbol Seville? ¿Seville? Señor, ¿Sabes? yo vendo del- celulares. ¿Seville? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¿Seville? ¿Tienes semillas del árbol Seville? esta es la semilla, árbol grande, Sí, gracias. en Santa Cruz. Santa Cruz, Bolivia. Seville, el árbol Seville. No, no entiendo. ¿Cómo no? Hay una dietética. Ahí va a conseguir. Sí, gracias. ¿Tienes semillas del árbol Seville? ¿Sabes del árbol Seville? ¿Sabes? En la nube. No. No conozco. La ciencia, las pastillas, evoluciones, las operaciones, todo no alcanza a la naturaleza. A veces cuando uno va a consultar al médico, qué es lo que tiene, nunca sabe nada. Y los curas tienen ese valor de ayudarles espiritualmente. Este puede estar basado para curar varias cosas, como la gente de antes. Alcanzaban a normalizar todo su problema. Ah. Sí. Las semillas. Gracias. Lo va a llevar, lo va a tomar, ¿no? Le vamos a hacer la foto. How much would the whole jar cost? No, No? vendo. Ese por la curiosidad le estoy regalando. No vendo. Sagrado. Sacred. Gracias, señor. Que le vaya bien. The first thing I did was inhale the vapor of the crystals because that was the fastest, easiest, quick test. And for me, it's practically the best tryptamine effect I've ever had as far as no side effects, duration. It's like mushrooms, only an hour or so shorter with no physiological noise. You start seeing these colored patterns, then you know you're getting into a visionary level dose. It is a distinct tryptamine. I normally get geometric patterns from tryptamines. This gives arabesque patterns, which I previously experienced with peyote or mescaline. I've never tried San Pedro. I don't like mescaline. We're surrounded by this spectacular vista of Echinopsis terschekii. For local people, if you see, they say that these cactus are the souls of their grandfathers. Could you tell me something about the psychoactivity of that cactus? Este cactus sí tiene alcaloides con mescalina y con actividad psicoactiva. Usually, they use the grandfathers, they say. They are the higher ones, the bigger ones, and they usually are in the archaeological sites. So they get here with no permission and they cut them. Usually local people don't like it. Why were you drawn to archaeology instead of botany or ethnobotany or something more directly related to the plants? What is the interest in these ancient cultures? Well, mainly in the case of Seville, because as you can see in this moment, in this area, we have only archaeological evidence of Seville consumption. We don't have modern evidence. And ancient plants are particularly interesting because they are different than modern uses. But archaeology, it's a world that in some point is no longer here, and in some point is still here, but different. One of the overarching questions that I have about Seville is why
it has become so unusual, when it has this rich archaeological record, and furthermore, there seems to be very little use outside of those indigenous communities. Why do you think that is? Por eso tenemos información sobre el Seville. Si uno ve los procesos de extirpación de idolatrías que hubo en los Andes, por cómo se perseguía a quienes lo procesaban, lo consumían y lo difundían. Como consecuencia de tanta persecución y de tanta violencia, fueron dejando de consumir esta planta, la fueron ocultando. Yo con los curanderos que he hablado que todavía usan el Seville, tiene que ser personas que ya estén preparadas para consumirlo. No es una planta que se puede tomar de buenas a primeras. Veronica told us she knew of a man in the village of La Colsuera who is practiced in the ways of Seville. We went there in search of him. Hola, estoy buscando un curandero de Seville. Ha salido tema personal de él, este tema de fútbol, nada más. Seville, nosotros hemos visto el curticuero, en hacer obras de artesanía, de cuero. Do you use the seeds of the Seville tree as a medicine? No, no usamos, no. Y te voy a hacer una pregunta, ¿Qué tema de remedio de eso? ¿Se hacen remedio o no? Sí. Tema de Seville. I've read that it's used by the Wichi either to induce visions or as a medicine, sometimes that it's smoked, other times that it's snorted. Para funcionar. Sí, eso es verdad. Eso usan así como ustedes dicen, los chamales o gente así como que estudia temas naturalmente son uso de ellos, ¿no? La verdad eso no nos compete porque ellos, el que usa son personales, trabajos son de ellos. Pero no, la verdad, ni idea no tengo yo de eso. Lo que sí sabemos que la persona que usa es una persona como un médico, como un doctor, ¿viste? El Seville tiene un poder que nadie sabe. El que le usa ve de lejos, como si fuera que estás arriba de una loma y ver lo que pasa ahí abajo. Al enseñar el Evangelio se iban perdiendo casi la cultura, pero no se perdió la cultura, porque lo siguen usando el Seville. No se va a perder nunca la cultura. Hace 40, 50 años, mismo el ejército argentino le iba invadiendo a los indígenas, o sea, le iba matando a la gente, únicamente para poner el girasol, poner soja y ganadería. ¿Cómo se salvaban algunos indígenas? Porque tenían ese tipo de poder de ver y que no lo hallaban, por eso es que han quedado algunos. What is a valid reason to take Seville if not for curiosity? Eso es para salvar un enfermo que no tiene cura. Entonces se necesita un hechicero que usa el Seville para saber qué es lo que tiene esa persona. Quedan gente que usan eso, que mantienen esa cultura. Do you think we could meet some of those people tomorrow? Sí, sí. Lo que pasa es que hay lugares que como ha llovido, están, digamos, como aislados. Eso el Seville no lo dan a cualquiera. A cualquiera no lo pueden dar, porque tienen una ciencia muy, muy fuerte. Do you think it would be appropriate for me to try Seville? Para que lo use tienen que pasar un veterano como Marcelino Roca, desde que dárselo y enseñarlo a usarlo. Cualquiera no lo puede dar. Eso sería así. Tenemos que ir a emboscadas, donde están los viejos, los últimos viejos. Atau
mañoso, machurrotoso, me está llamando mi suegro celoso. Miro a la pasña, me guiña un ojo y se me frunce el corazón de antojo. Ya vaya chankua, hata wakachataruna rikuanku, toko kasiani kang manta, kang kaki kuluruar micha. Me firman a mí que yo compro coca. Todo lo que es la orilla del río Bermejo había tolderías indígenas. Los viejos no conocían rutas, así como pavimentadas. Ellos conocían únicamente la vía ferrocarril. Y después la ruta en tierra. Bueno. Okay, good. Ahí va. Está Marcelino ahí. Chicos, a comer. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Hola, me llamo Hamilton. Cansado. Un poquito. Coqueando, hombre. Coqueando. ¿Coqueando? Yo no soy coya, pero igual. Why do you like coqueando? Que la haga estas preguntas? No, no creo. No creo que le moleste. How long have you worked with Sibyl? Ya va a ser como 38 años de empezar a joder con esta cosa. Van aprendiendo de procurar todo lo que haga. Who taught you how to heal with plants? No hace nada curable con la planta. La gente sí.
Y este ya está molido, nada más para cuando trabaja, ya empezamos. No ocupa. Esto. Este ya está. Y esto son enteritos ya. Así, bonito. Y esto para llamarlo. Hasta el final. Para trabajar. Y este faja para sacarlo, cosa malo que tiene uno, enfermedad. Esto. You know, they found ropes like that with Seville seeds that are thousands of years old. Sí. Ese ya para que yo me hiciera. Así. Will you teach me about how you use Seville? Sí, claro. Porque la cosa no es para agarrar así nomás. Si no te cabe uno que enseña. ¿Qué no? Hay que mirarlo enfermo. ¿Qué es lo que tiene? Esa es que está maldición o algo atravesado. Y cuando uno ve, no lo deja. Esa plantita para que da de pantalla. Ya uno ya se lo ve, lo que se viene. Hay mucha gente que entra con religión evangélica, que yo soy curandero, como que yo he equivocado. Estoy trabajando mundano. Yo estoy trabajando con el otro hombre, con lo que decía el diablo. La Biblia cuenta que el diablo existe. Acá en la zona, por ejemplo, los hechiceros trabajan con los espíritus de muertos, le invocan y entonces ellos son ayudados por el mismo demonio, por el mismo diablo. Trabajan junto con ellos. Invocando al muerto, piensan que el muerto es el que le ayuda, sino que el mismo diablo es el que le ayuda a ellos. Usted, el primer esto, parece que no es nada, como que estamos jugando, mejor dicho, pero no, estamos haciendo las cosas, bien hecho. Porque para no yo me está, hoy en día me está. ¿A vos me acompañas? Sí. Bueno, ya está.
Yo tenía que enseñar cómo es la cosa. Ay. Ay. Ujú. Ahí está. Vos tenés que decir, yo quiero, no es para ponerse más, sino yo confiar para que usted me da esfuerzo, para que me enseñe, para que lo hace ver las cosas como es. Apretame perché tenía la perché non è la fiamma. Ma c'è andata poco, un mo'. Ya está. Amargo, ¿no? Amargo. No te voy a matar, todo. No. Con eso me voy, yo no está aquí, me voy a lo que yo voy. Cuando uno no canta, no hago ya nada, no se va, no se va. Yo no sé, se ve despacito, después cuando llega a acostumbrar, va a haber una muestra ya, va a venir un tipo a presentar. El dueño de esta semilla, que decimos ataja, no te que asustar, porque esos son compañeros. Vos vas a ver que está calladito, ¿no? Después vos tenés que llegar hablando. Él te van a contestar. Got out a skillet, kind of toasted up the seeds like we'd seen described in the literature, and then crushed them up. And I added a little bicarbonate because they're very fatty and got me to kind of get a better snuff and snorted it up. At first I lose German, then Spanish, and then if I can't even speak English, then I know. I mean, that's as far out as I can get. It is definitely a psychoactive tryptamine, but you don't want to tell them too much about what to expect because you're going to precondition their experience. No hay que ver lo que el día que usted quiere trabajar, con esa mano se sacan las cosas. ¿Vos sentís mal? I feel good. Bueno. That's bien. I feel good, and I think that if you feel that it's appropriate, that I could take more. Ah, claro. Claro. Cosa despacito va. Ese va a ser como para que tenga ciencia. Voy yo creo que él tenga que botar. How should I blow my nose? Claro, sacar porque ya está. Yo el espíritu tuyo ya te entregó ya. Ahora tengo que sacar. How do you recommend I blow my nose? Into a tissue? Ahora nomás ya tengo que sacar nomás. Sacarlo. Ahora ya te lo escupado.
too late for that. I already swallowed this. El espíritu tuyo aquí está. Ahí está. Yo no veía ya. Lo que sabía hasta el palo que sabíamos llegar para subir eso. Es un poder. Lo que está ahí. Marcelino is a mysterious man, and I don't really know what to make of anything that he's doing, but I'm very glad to observe it. He said that he thought it was best to start slow, to start with a small quantity of the Sibeel, and then to gradually escalate the dose, which is absolutely the responsible way to go about this sort of thing. There is certainly part of me that hoped that there would be something more intense, but I thought I felt a little tiny something that maybe I still feel now, and it's nice and it's good. And maybe that's simply the way they do it. Maybe that's the Weechi tradition, and maybe Marcelino simply doesn't feel the need to use these seeds at such a dose that it makes you sick. I enjoyed this minimalist ceremony, and I hope to continue learning about the traditional use of an Adenanthera. Muchas veces la gente criollo, decimos nosotros los blancos, así como ustedes, nos cuesta entender entre nosotros a ellos porque somos diferentes. Muchas veces hemos vivido así como diciendo que somos ambulantes o vivimos así porque queremos vivir así. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos cierran la puerta. Hoy en estos tiempos estamos más cercados porque tenemos una privacidad de tal dueño que finca ajena y ya nos están reduciendo el lugar y el estado donde vivimos. Eso en realidad es así. Nosotros acá en la provincia de Salta estamos más marginados que no sé por qué. Queremos vivir, mejorar la vida y calidad de la vida, ¿no? What do you think the future of Bufotenin is, or do you think it even has a future? If there is any future for Bufotenin and for Seville, I hope people use it with respect and understand that it's not just to play, that plant is not for that. Many times shamans say, and the plant say, that they talk and try to learn us, but we can't hear. So they're tired. I hope that in the future, Bufotenin and Seville will help us to start to listen better. If you are going to have a relationship with the plant, you have to go where the plant wants you to go. Oh, Hamilton! I know this fucking guy. You were the legend, you didn't boof it, man. You didn't boof it! You didn't boof it! Hello! You went all the way to Argentina and that's what happens? Fucking